So now kita akan proceed with 2.2. Okay, tarik nafas sekejap. Ambil satu minit bernafas. Tak tahu lah sempat kot ada lagi 20 minit. Okay. Now, second part of this thermochemistry, we call them as calorimeter. Okay, calorie. Sama ni, awak dengar calorie ni, awak boleh relate tentang apa? Makanan. Makanan kan? Tapi sekarang kita cakap pasal makanan ke? Tak. Tak. But do you know in your, kalau awak tengok dekat nutrition facts dekat punya makanan tu, selain daripada kalori, dia ada juga dalam bacaan energy, right? Yes. Dia sebenarnya calorimeter ni, kalori tu kita selalu nampak daripada makanan ke, daripada kita punya kiranya related to our body lah. But then, kalori ni is just a term yang dia nak cakap tentang apa benda macam tu. Tapi dia punya measurement dia tu banyak unit. So one of the unit is energy lah. Itu maksud dia. Instead of kita guna kcal ke apa benda, kita guna energy for this part. Tapi kita tak cakap pasal makanan sebab we are going to talk about this, the chemistry inside the makanan tu contoh. Okay. Silap saya buat kat sini. Right. So, untuk faham lebih detail tentang this calorimeter, kita kena rely on the exothermic and endothermic reactions lah sebab we are talking about the enthalpy. So, what is meant by this calorimetry? Awak tadi kat depan calorimeter, tapi kena faham juga calorimeter is the device. Okay, sebenarnya calorimeter ni is a device yang study tentang calorimetry, tu maksud dia. Calorimetry is the study of something. Calorimeter is the device used untuk measure the benda yang kita nak study. So this calorimetry is meant by measure amounts of heat transferred to or from a substance. Bila sebut to or from a substance, maksudnya ada energy exchange kan? Yes, ada energy exchange sama ada dia keluar ataupun dia masuk. Sebab tu kita ada endothermic, kita ada exothermic. Okay, so the calorimeter is basically a device used to measure the heat released or absorbed by a physical or chemical process. Okay, physical or chemical process ni, physically kita nampak, kita letak dia dekat dalam air panas macam tu. Kita letak metal dalam air panas. Kalau kita belajar sains dulu, kalau metal dengan air panas dia akan kembang, betul tak? Betul. Itu physically kita nampak dia. But then what happened inside dia punya metal tu, tu kita panggil dalam chemical process pula. So dia dua-dua lah. Okay. So sebelum, betul ke ni slide ni? Okay, betul. Sebelum kita nak go details, awak kena, sebab kita nak guna formula tau. Jadi awak kena faham dulu all the definitions for each symbol. So you're gonna have this heat capacity denoted by capital C. Okay, kita kena kata capital C sebab awak pun nanti ada small letter c. So heat capacity is the amount of amount of energy required to raise the temperature of substance by 1 degree C or 1 Kelvin. Dia kan kali ni tak semestinya awak kena tukar jadi Kelvin. It depends on your soalan. Sometimes dia bagi Kelvin tapi dia bagi satu lagi dalam degree C. So awak kena standardize dua-dua tu. Dalam satu soalan tu lah maksudnya kalau dia dah bagi in degree C, guna je lah semua untuk degree C, tak boleh tukar. Kalau dia bagi in Kelvin, guna je semua in Kelvin. Tapi kalau dia bagi both degree C and Kelvin dalam satu soalan, awak kena samakan diorang. Pilih salah satu. Nak tukar Kelvin ke nak tukar degree C? Okay, usually kita akan tukar kat temperature lah sebab kalau heat capacity dia banyak pula proses dia nak kena cancel benda lain, jadi kita tukar yang senang. Right, so heat capacity dia punya unit it can be either joule per degree C or joule per K. Mari datang joule, kan kita kata tadi energy required tu dalam joule lah. Lepas tu dia followed by berapa temperature yang diperlukan. Okay. Next term that you need to know is specific heat capacity. They got the same term, heat capacity, but this time you have specific. Okay, bila sebut specific, kita akan guna small letter c. The difference is just you have gram in your unit. Okay, you have gram in your unit as compared to heat capacity only. Kenapa ada gram? Dia cakap, this specific heat capacity is the amount of energy required
to raise still the temperature by 1 degree C, but for each gram of substance. For every 1 gram of substance, dia akan naikkan 1 Kelvin atau 1 degree C, berapa energi diperlukan. So bila dia ada perubahan sikit dari segi term, means dia punya unit pun akan berubah. So you know that you have this gram as part of your specific heat capacity, means your unit gonna be joule per gram per degree C or joule per gram per Kelvin. Okay. And then the next term is only heat. Okay, tadi heat capacity C, specific heat capacity small c, now heat. Heat ni is the energy release or absorb lah. So kita guna symbol Q. So thermal energy transferred between two systems at different temperatures that come in contact. You have metal, let's say 65 degrees C, you put them in a beaker containing water with 50 degrees C. So once they comes in contact, they will have an exchange of energy, okay? Energy yang dia akan berubah, same goes to the temperature. Okay, kita nak measure Q ni lah. Q ni berapa yang diperlukan? Okay ke, clear ke so far? Dari segi kita? Clear. Clear. Okay. So, daripada kita faham yang Q ni, Q kita melibatkan dua benda tau. Sistem tu mungkin apa kita panggil tu? Sistem tu metal, the surrounding tu adalah dekatan daripada air, so dia orang gabungan. So we have our Q reactions now. Dia melibatkan your surrounding and also your system. Okay, so your surrounding and system ni, kalau dalam isolated system, maksudnya tak ada energy change ke apa, kita boleh kata Q reactions dia equal to 0. Dia tak ada perubahan. Kan tadi kita belajar sistem 3 kan? Yes. Open, close and isolated. Let's say ni isolated. So kita akan reserve lah, dia tak akan ada perubahan. So kita akan equalkan to 0. So bila equalkan to 0, kita assume tak ada exchange of energy happen di keluar ke apa. Kita boleh relatekan sebagai okay, Q system ni dia boleh jadi physical or chemical change, while untuk surrounding pula dia datang pada measurement apparatus tu sendiri, macam beaker yang ada air tu, itu mungkin surrounding. Yang sistem tu adalah datang pada metal tadi yang panas tu. Okay, kalau kita relatekan kepada 0, so kita boleh assume yang Q release equal to Q absorbed. Okay, means once they comes in contact, dia release banyak tu, dia absorb banyak tu. Kita boleh assume dia sama lah. Kalau kita assume dia punya isolated system. Faham tak? Macam mana dapat this negative Q release equal to positive Q absorb? Faham. Faham Okay, so kita nak guna ni banyak jugalah. Sebab awak nak guna yang ni salah satu daripada the formula in 2.2. Sebab nanti akan ada lagi guna. Okay, so bila sebut release, mesti ada negative sign. Bila ada sebut absorb, mesti ada positive sign. Okay. Okay, good. So your Q now, it can be either C delta T or MC delta T. How do we know dia C delta T ke MC delta T? It all depends on your apparatus. Apparatus yang kita nak guna nanti tu, calorimeter awak yang macam mana, sebab kita akan ada beberapa jenis. Tapi kena tahu dulu, memang guna dua benda ni. Cuma kena faham dulu apa maksud dia. Q ni kita tahu heat release or absorb sebenarnya, silap. Okay. And then M tu is the mass of substance. And then we have small c, specific heat capacity. Capital C, the heat capacity only. Delta T is the temperature change. Okay, so for this calorimeter yang melibatkan exchange of energy sahaja, kita tak spesifik pada calorimeter apa. Okay, ini in general, just melibatkan heat exchange. Okay, awak nanti akan ada 3 case tau. Nanti kita akan buat nota simple tu, saya bagi nampak lagi. Belajar dulu yang ni. So kita akan ada 3 case. This is the first one. They are in isolated system. So we assume that Q release is equal to Q absorb. Tak ada lagi calorimeter jenis apa. Okay, so you're given 50 gram of mass of metal is heated to 100 degrees C and plunged into 100 grams of water at 24 degrees C. So kita nampak sekarang kita ada sistem dalam metal, surrounding kita adalah air, betul tak? Betul. Okay, sistem ada different temperature which is 100 degrees C. Surrounding iaitu water, kita ada 24 degrees C. When they come in contact, do you think they will have exactly the same temperature as before?
No. No. Okay, so you know this 100 degrees C adalah the initial temperature for your metal. This 24 degrees C is your initial temperature for your water. Once they come in contact, their resulting mixture is the 28 degrees C. Means this 28 degrees C is the final temperature for both or only one of them? Both. For both. Okay, so kita faham we have initial and final. Sebab bila heat release, dia akan releases heat. Bila heat absorb, dia akan absorb heat. So macam awak kena faham lah penggunaan siapa nak tolak, siapa nak tambah. Bila tahu siapa T initial, T final. Okay. So dia tanya how many joules of energy did the water absorb? Okay. Untuk kita tahu water absorb, kita tengok sekarang. Dekat information given, we have mass and then we have delta T, right? Yes. Yeah. Okay, now dia cakap sekarang water. So kalau kita tengok from the two formula, Q tadi, C delta T dengan MC delta T. Which of these two formula do you think yang kita akan guna untuk water? MC delta T. Okay, good. But now you only have information about mass and also the delta T. What about the C? Soalan tak bagi sekarang. Ada tak formula yang M delta T sahaja? Tak ada. So somehow soalan akan bagi. Tapi kalau kes ni, kalau dia tak bagi, awak tengok. Awak tengok siapa awak punya tu. Dia sebenarnya water ni dia dah bagi dah dekat dalam table of constants. Saya terlupa nak masuk sini. Bila dia tak bagi dan kita tengok dia adalah water, sebenarnya dalam table of constants awak dah ada specific heat capacity of water which is 4.18 joule per gram per degree C. Okay, tak apalah. So kita dah tahu benda tu. Kita just tahu je dulu formula apa nak guna. Kita tahu nak guna MC delta T. So we have M, we have C already, the 4.18. But then, do you have the delta T? Can you find your delta T? Yes. Delta T kita between siapa? 124 ke? 128 ke? 24 and 28 ke? 28 and 100. 24 and 28. 24 and 28 and 24. 28 sebab dia tentang water sahaja. So first, carilah dulu delta T. Sebenarnya, kenapa tak gerak? Okay. Awak tak perlu pun nak buat asing benda ni. Awak boleh je terus substitute dalam Q equal to MC delta T tu. Tapi ni sebab first time kita buat ni, saya tunjuklah macam nak kira. Kita mesti ambil final minus initial. Tak kisahlah final awak lagi rendah ke, initial lagi tinggi, itu yang akan bagi tahu itu adalah heat release ke absorb. Okay, sebab your Q really matters positive or negative sign tu. So kena hati-hati yang ni. Okay. Jadi, we have heat absorbed by water. We're going to use the Q is equal to MC delta T. So, your M is 100 gram, your C is 4.18, and your delta T is 4 degrees C. Once you times them all together, you could see you have gram and per gram. Jadi, ada lagi tak gram and per gram? Kalau kita dah darab. Dah tak ada, dah hilang. Okay. And then you have degree C and per degree C. Ada lagi tak? Kalau kita dah darab. Tak ada. Tak. So last kali your Q, your unit for Q must be in Joule. 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 So your final answer will be positive 1672 joule. Okay, now. The next questions dia tanya. How many joule of energy did the metal lose? Okay, so kita tengok metal pula. Metal kita dia bagi mass dia 50 gram, right? Yes. And then the temperature final kita tahu 100 degrees C dah. And temperature, the temperature initial is 100 degrees C, temperature final is 28 degrees C. Bila ada mass, kita kena guna MC delta T, right? Betul. Tapi awak tengok sekarang, dia ada bagi tak specific heat capacity of metal tu? No. ada. And we don't even know what kind of metal that we need to use in here, kan? Dan metal, specific heat capacity untuk metal pun tak ada pun diberi dalam table of constant. So we could assume that the Q release gonna be equal to Q absorb. Sebab diorang ni once in contact, okay, diorang akan exchange energy yang maksudnya sama lah. What matters is absorb or release sahaja. Kiranya tak semua benda awak kena guna MC delta T tu, tak semua benda kena guna C delta T tu. It depends on your setup.
dalam setup ni tak perlu. Sebab dia tak bagi pun the specific heat capacity. Unless they give you separate specific heat capacity, then you can proceed to use the MC delta T. But at the moment they didn't give you anything, so you can simply assume the Q release gonna equal to Q absorbed. Boleh? Okay. Boleh. Now you want to find the Q released, means the how much energy lost by the metal. At the moment you already have your joules of energy when the water absorbs kan? Yes. Dan kita tahu Q release equal to Q absorb, means how many joules of energy yang akan metal ni lose? Negative 1672. 1672 Yes, you joule. can simply take the number negative 1672 joule. Tak perlu pun ada calculations dah. Okay? Okay, Miss. Okay. So saya habiskan untuk yang untuk example 1 ni. Saya rasa tak sempat sebab sekarang dah 8.56. Okay, nanti saya akan sambung ni lah yang untuk calorimeter yang lain tu. Okay, now sambung soalan ni. What is the specific heat capacity of the metal? So symbol for specific heat capacity of the metal macam mana tadi? Capital C ke small letter C? Small letter C. Small letter C. So bila small letter C, awak kena guna formula apa yang ada small letter C? Q equals MC. Yes, Q equal to MC delta T. M dah ada belum? Dah. Dah. C dah ada belum? Oh, nak cari kan? Yes. Delta T dah ada belum? Dah ada. Delta T kita antara berapa tadi? 100 ke yang 24 tu? 120. 128 lah. So bila kita substitute, okay, kita rearrange dulu dapat dia. Kita substitute the value. Okay, dapat 72 tu daripada mana? Tengok dia dapat negatif. Sebab apa negatif? Dia punya final is 28, right? Betul. 28 minus 100, then you're gonna get negative 72. You must include your negative as part of your calculation sebab nanti sebab kita punya Q tadi negatif dah. Kalau awak ambil ni negatif tapi yang awak punya delta T tu tak ambil negatif, dia tak akan cancel out lah nanti. Nanti saya ajar juga dalam kelas, dalam tutorial cara sebenarnya dia boleh je tak include pun negatif tu. Cuma kalau tak nak include, dua-dua tak payah include macam tu. Sebab dia macam mathematical punya ni je, reasoning je sebenarnya kalau yang ada negatif or positif ni. Sebab cara mathematician baca lain. Macam mana cara chemist baca, macam mana cara engineer baca. So it's just a matter of how they interpret the system. Tapi value tetap sama. Okay, faham? Faham, Miss. Okay. So kita punya specific capacity hanyalah 0.46 joule per gram per degree C. Yang ada positif or negatif hanyalah your heat release or heat absorb together with the delta H. Okay, last one. What is the heat capacity of the metal? So heat capacity of the metal adalah Cn. C besar. Yeah. Okay, kalau C besar, kita just darab je lah. Kenapa dia ada? Oh yes, kalau nak cari heat capacity, tak perlu guna yang C delta T sama dah sebab kita tak boleh kata dia sama. So, it's just a matter of cancelling the unit. Awak dah ada berapa gram kan? 50 gram kan? Dia ni kiranya heat capacity yang kita cari ni tak guna pun formula yang tadi tu. Sebab kita belajar MC delta T dah guna untuk specific heat. Yang apa tadi kita panggil? The heat absorb heat release tu belongs to yang specific heat tadi tu kan. Tapi sekarang untuk heat capacity, awak simply ambil the mass, ada gram, and then darab dengan specific heat capacity. Gram dengan per gram, hilang tak dia punya gram tu? Yes. Hilang. So, tinggallah joule per degree C je kan, dapatlah 23. So dia tak semestinya kena guna formula yang kita belajar tu je. Nanti kalau awak macam nak guna formula apa lagi, tak ada dah. Kadang tengok logik juga sebenarnya. Basically 0.46 tu datang pada heat release yang sama. Cumanya how do you find your heat capacity sahaja tu. Okay. Apart from knowing Q release is equal to Q absorb, the negative Q release equal to Q absorb by considering isolated system.
we have another two things that you need to know for calorimeter subtopic. Okay, so we have two types of calorimeter. One is called simple calorimeter, another one is bomb calorimeter. Simple calorimeter, also known as coffee cup calorimeter, ataupun nama lain dia is constant pressure calorimeter. Kenapa coffee cup calorimeter awak rasa? Why do you think the name is coffee cup calorimeter? So basically bawah ni adalah the setup of the calorimeter. Kenapa nama dia coffee cup? Dia buat dalam coffee cup. Cup means Yes, dia kat dalam coffee cup. Yes, the setup is quite simple for simple calorimeter. That's why the name is simple as well. And kenapa nama dia constant pressure? we can't change the pressure in the cup. Maybe. Yes, betul. Kita boleh ubah volume je, right? Kalau kita guna dia setup, dia punya size tu dah fix kat situ. Pressure ke apa tak boleh berubah lagi pun sebab dia dah tertutup. Okay? Itu sebab itulah nama dia coffee cup dan juga constant pressure. Kena tahu nama lain selain simple calorimeter because sometimes in the questions they only state in a constant pressure calorimeter. Kalau awak tak tahu apa beza constant pressure calorimeter dengan constant volume calorimeter, susah untuk awak keluarkan the formula yang kita nak guna for this particular calorimeter. Okay? Okay. Okay. So your formula here, mana kita dapat this formula Q reactions equal to Q solutions and Q calorimeter. This is determined from the setup of your experiment. So we know Q reactions must involve both surrounding and also the system. Okay, so usually the system is the one that react. Dalam case ni kita ada solutions. Okay, the Q solutions is the one yang untuk system. The surrounding adalah the setup, the apparatus used. So we have this Q calorimeter. Untuk simple calorimeter memang ada solutions and calorimeter. Kenapa? Calorimeter is your coffee cup and then inside your coffee cup you have solutions. These two solutions combined, usually reactions taking place in simple calorimeter is neutralizations. Acid and base react to form salt and water. So basically kita akan form water lah dalam case ni. Okay, simple calorimeter neutralizations reactions. But then neutralizations reactions macam kita belajar in 2.1, we have enthalpy. But this time, this Q do not belongs to enthalpy. Enthalpy, you need to relate it to per mole. This Q is only the amount of heat. So any amount of heat found from this formula, Q reactions comes from Q solutions and Q col. They are not necessarily belong to 1 mole. They belongs to certain number of mole. Mana dapat number of mole, tengok daripada solutions apa yang terlibat. Nanti kita akan lagi faham bila tengok example. Okay, for Q solutions, we are going to expand them into this formula of MC delta T. Solutions kita akan ada specific heat capacity, MC delta T, and then we're going to add them with C delta T. C delta T belongs to only reactions, heat by the calorimeter, C delta T. Okay, your mass now belongs to solution. Kalau awak ada dua jenis solutions bergabung, solutions A and solutions B, the mass of solutions must combine these two. The specific heat capacity of solutions, if they didn't give it in your questions, dia maybe minta awak cari. So dia akan bagi information pasal benda lain lah. Setiap solutions ada C yang berbeza. And then delta T comes from the difference in terms of temperature. Okay, so nanti bila kita dah dapat the Q reactions comes from this simple calorimeter, we know that Q belongs to certain number of mole. Your certain number of mole belongs to solutions kita, berapa number of mole terlibat. Okay, untuk cari delta H is in kilojoule per mole. To get kilojoule per mole, you need to relate it to 1 mole. So kita akan buat a bit of stoichiometry in here. Stoichiometry means berapa mole of substance produces require how much heat. Nanti 1 mole perlukan berapa. So delta H ni belongs to 1 mole. Kalau tak buat stoichiometry, this is the formula. Tapi sebab kita dah belajar in chapter 1 semester 1, kita akan buat stoichiometry untuk dapatkan the delta H. Tak kisahlah neutralizations of combustions ke hydrations. It depends on your setup. Now, bila melibatkan solutions, can I know how do you determine the number of mole when you have solution?
Do you have mass for solution usually when we are dealing with solutions? We have the concentration. You have the concentrations and also the volume, right? Usually. Yes, So miss. usually for solution, bila kita nak cari number of mole, we're going to use this formula of mv/1000. They are a bit different from the other calorimeter yang kita akan discuss because of they are dealing with aqueous solution. Nanti bomb dia guna benda lain pula. So ni cara dia, ni basic thing lah that you need to know in order for you to use this simple calorimeter. Okay, let's look at the example. So this example, it states here, a quantity of 100 ml of 0.5 molar HCl is mixed with 100 ml of 0.5 molar sodium hydroxide. So you have both solutions, HCl and sodium hydroxide, acid and base. And dia sambung lagi, in coffee cup calorimeter. Nama lain untuk coffee cup calorimeter apa dia? Simple. Yeah, simple calorimeter. Simple calorimeter, dia ada apa lagi dalam tu? Dia ada calorimeter dan juga Thermometer. no, thermometer is the setup. I mean from the formula. Kita nak tahu ada apa, tengok formula. You have calorimeter and also satu lagi tadi. Yang tadi ni kita Tak nak faham. tahu ada apa dalam tu, tengok kat formula Q reaction ada apa? Calorimeter dengan Oh, solution. yes, solutions. Okay. So, kita tahu kita ada solutions of HCl dengan sodium hydroxide combined in a coffee cup calorimeter. So, you can already tell that you are going to involve this formula of Q reactions equal to Q solutions plus Q calorimeter. Okay, sebenarnya negatif tu tak perlu pun tak apa tau. Kenapa saya berbual negatif ni? Tak adalah kita ignore kejap negatif. Sekali kalau boleh, saya nak ajar awak yang tak payah guna. Tapi awak kena tahulah bila nak kena letak negatif or not. Okay, So sekarang ni kita dah ada solutions, kita dah ada calorimeter sebab kita tahu coffee cup calorimeter setup dia macam mana. And then dia cakap has a heat capacity of 335 joule per degree C. This heat capacity belongs to small letter C or capital C. Small letter C. Look at the unit, joule per degree C, and it already states that heat capacity. Ni C besar ke C kecil? C besar, miss. C besar. Okay, dia cakap heat capacity. Kalau tak percaya, tengok dekat unit. Apa beza unit of specific and without specific? Dia ada mass kalau yang spesifik. Yeah, specific, we know we want to increase the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. Berapa banyak? So 335 ni lah. Yang tu kalau specific. Kalau yang heat capacity sahaja, tak perlu specific berapa gram. Okay. So dia sambung. The initial temperature of HCl and sodium hydroxide solution is the same, which is 22.50 degrees C. And the final temperature of the mixed solutions is 24.9 degrees C. So by having these two by having these two temperatures, kita boleh dapatkan the delta T, right? Yes, miss. Okay, can I know bila kita expandkan Q solution, what kind of formula yang kita boleh ada untuk Q solution? Q solution? MC delta T. Yes, untuk solution we have specific amount. So MC delta T. What about Q calorimeter? When you expand, what do you get? C delta T. C delta T. So awak first kali kena keluarkan dulu Q solutions, Q calorimeter. But in some cases, okay, in some cases for calorimeter, in some cases they didn't give you any informations about calorimeter. Bila dia tak ada bagi informations tentang calorimeter, means you can ignore the Q count. Faham tak? Tak faham, miss. In some cases, bukan semua soalan akan ada MC delta T dan C delta T. Kadang-kadang dia cakap coffee cup calorimeter, dia tak bagi tahu heat capacity. Heat capacity is the capital C kan? Yes, miss. Only for simple calorimeter, kalau dia tak bagi heat capacity, maksudnya tak ada info tentang calorimeter, betul tak? Betul. Dia dah assume yang
these reactions belongs to only the solution, means the setup calorimeter tu tak mainkan peranan sangat pun. Ada case macam tu. Kalau awak tengok nota lecture note, dia memang akan ada exception sikit. Not all the time they will have this C delta T for simple calorimeter. Sometimes they assume sebab kita tengok setup of your simple calorimeter, kita pakai polystyrene je. And dia punya polystyrene memanglah dia kedap panas semua kan. Tapi dia tak adalah as strong as yang macam kita kena kata oh dia ada dalam tu. Sometimes dia assume yang dia part of the solution. Dia tak memainkan peranan yang besar pun. So dia boleh ignore. So Miss, kita tak payah add lah the Bukan. Kalau in general, simple calorimeter have this Q solutions plus Q calorimeter. If your questions, your statement didn't give you, they already mentioned this is coffee cup calorimeter, but then they didn't provide you with capital C. okay Miss. They didn't Faham, Miss. provide you with only heat capacity which belongs to the calorimeter, then we can assume that we can ignore this Q cal because the Q reactions now rely only on the solutions because they are part of calorimeter setup. Okay Miss. Faham Miss. Mana kita tengok, kenapa kita boleh kata assume macam tu? Tengoklah setup dia. Setup dia dalam polystyrene biasa je. Kalau kita tengok polystyrene tu, dia bukannya steel. Dia just polystyrene. So, banyaknya reactions tu berlaku pada solutions, betul tak? Betul. Jadi sebab tu, in some cases, bukan not all lah. Kalau ada, guna. Kalau tak ada, janganlah kata, soalan ni salah. Tak macam tu. Dia memang ada case yang dia assume, kita boleh ignore sebab dia part of the solution dah. Okay Miss. Faham Miss. Okay, right. So, ni sekarang ni yang negatif tu ignore jap sebab saya kalau boleh saya nak cerita yang simple dulu. Nanti saya beritahu kenapa dia ada negatif. Okay. So, bila kita substitute value, dia kata sini M solutions equal to 200. Mana dapat this 200? 1 gram over 100 ml. Okay, 100 ml and 100 ml lah basically. Sebab solutions now comes from both lah. Berapa banyak solutions yang ada. Tapi dekat atas tu ml. Dekat bawah ni gram. Okay, usually density of solutions is equal to 1 yang digunakan dalam kita punya matriculation syllabus. Unless you have different solutions and they give you different density, then you need to change it by using the density formula untuk dapatkan the mass. Okay Miss. Awak ingat lagi kan kita ada density equal to mass over volume kan? Yes. Volume dah ada maksudnya kita tukar. But in most cases kita akan guna density equal to 1 sahaja. So by right 100 ml tukar jadi gram jadi 100 gram jugalah. Tak perlu tunjuk pun how do you change the unit. Knowing that the density is 1, then you can simply assume the 100 ml and 100 ml add up together, they become 200 gram as the mass of solutions. Okay Miss. Okay, and then the 4.18 joule per gram per degree C, they didn't give you anything in here. But now, this HCl and sodium hydroxide somehow will form water. So kalau tak bagi, kita assume dia akan guna specific heat capacity of water. But usually kalau dia guna different solutions, dia akan bagi awak specific heat capacity yang lain. Okay Miss. Okay, and then the delta T, you got it from the 24.9 degree C minus 22.5 degree C. Then you have 2.4. And then don't forget the C delta T bukan lagi darab, dia tambah. MC delta T tambah. So letak tambah dulu. Then only your heat capacity belongs to only calorimeter times with the delta T. Delta T dia orang sama. Dia bukan lagi yang Q release heat Q absorb tadi tu kan ada beza kan. Dia punya temperature ni, dia punya delta T sama. Okay Miss. Okay. Bila substitute value, kita akan dapat in joule lah. Kita dapat 2810 joule. Itu kalau kita tak guna negatif depan. Okay, sebenarnya this negatif ni, they belongs to reaction apa yang berlaku ni? Kita buat reactions neutralizations kan? Yes. Okay, just now, this morning, you learned about heat of neutralizations, heat of formations, heat of combustions, heat of atomizations, heat of formations. So out of all this heat, they must belong to either release, absorb or heat change. It can be either both, either or. Jadi sekarang heat of neutralizations belongs to heat release, absorb or change.
Release. 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 That's why for Q and delta H must have negative or positive sign. Indicates the definitions of the reactions taking place. Tak ada negatif, tak ada positif, kira salah. So sebenarnya awak tak nak letak negatif dari awal pun tak ada masalah. Kira macam biasa, final answer untuk Q je letak negatif. Kita tahulah kenapa dia negatif, sebab heat release. Okay, Miss. Okay. Boleh faham kenapa dia negatif tu? Tak nak letak pun tak apa. So negatif yang awal-awal dekat formula tu just untuk indicate what kind of reaction occur. Yes, letak awal tu sebab kita dah tahu neutralization, letaklah awal. Kalau tak nak letak pun tak apa, tapi jawapan yang hijau tu kena ada negatif. Okay, Miss. Faham. Only Q and delta H must have the positive negative. Kalau C memang tak ada negatif positif. Delta T usually kita dah, dia tak matter sangat lah negatif atau positif tu. Yang tadi ialah sebab kita nak tahu release or absorb. Tapi sebab calorimeter dia dalam setup yang isolated tau. Dia memang takkan ada heat escape ataupun masuk. Dia macam duduk dalam tu saja, dia terkawal. Okay, Miss. Okay. Now let's proceed. Okay, soalan dia minta awak cari heat of neutralizations. Is this Q belongs to heat of neutralizations? Yang awak cari ni heat of neutralizations ke just amount of heat sahaja? Amount of heat only. Yeah, Q is only amount of heat. Bila disebut heat of neutralizations, they belongs to delta H. Okay, Miss. Alright. So now next steps, once you get this Q, then kita kena tengok pada, these Q reactions belongs to only certain number of mole, not necessarily 1 mole. Kenapa? Kita tengok sekarang ni, awak melibatkan 100 ml and 0.5 molar HCl. Adakah dia akan bagi 1 mol? No. No, dia tak akan bagi 1 mol kan? Maksudnya, this 2810 joule, they belongs to only the species yang buat reaction, bukannya 1 mol. Unless kalau dia 1 mol dari awal, tak ada masalah lah. Means yang ni dia tengok reaction tu buat berapa banyak. Jadi, kita kena keluarkan. Sebab dari chemical reactions yang kita boleh buat, kita tak dapat spesifik berapa tau. Kita boleh dapat macam ni je. HCl tambah sodium hydroxide to form NaCl and water. So at the moment, if you look at your balance equations, you have 1 mole of HCl, 1 mole NaOH to form 1 mole NaCl plus 1 mole H2O. Right? Yes, Miss. Okay, right. So now, kita kena tentukan berapa mole yang kita nak bagi tahu yang that 2180 joule belongs to which number of mole. You must look for limiting reactant. So at the moment you have HCl and sodium hydroxide, check both of their moles and then compare who's got the smallest number of mole yang akan jadi awak punya number of mole belongs to 2810 joule just now. Okay. Okay, so at the moment both HCl and sodium hydroxide, both diorang punya value sama. Bila sama, kita boleh cakap this is the number of mole that belongs to the amount of heat yang kita release tadi. But then, neutralization reactions, adakah belongs to HCl dan sodium hydroxide yang kita nak cari by definition? No, Miss. Belongs to the water. Yes, the water. So, kita kena tengok balik. Bila 1 mole HCl, 1 mole NaOH, 1 mole NaCl, 1 mole H2O, kalau you ada 0.05 mole, means water pun akan dapat 0.05 mole, is it? Yes. Yes, lepas tu sekarang ni awak boleh samakan. We want only the water. Saya silap. Patutnya dekat water tau. Silap tau, bukan NaCl tau. Okay, Dalam Miss. video NaCl juga nanti saya kena buat disclaimer sikit kat description. Saya tak perasan kot. Dia patutnya dekat H2O. Okay, sebab H2O and then dekat video sama yang NaCl. Tak pasti, Miss. Kejap kalau tak saya kena buat turun jap. Risau juga sebab dia tertepi tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap saya nak check. Miss, I think Macam mana dah betul. tukar? Video saya dah tukar. Dekat ni je saya tak tukar lagi.
Okay, selamat. Nanti kalau tengok video, saya pergi buat kotak kat H2O sebab kita tengah cakap pasal H2O. Okay, Miss. Pula atas ni. H2O tau. Okay, Miss. Okay, H2O. Sebenarnya ni, NaCl ni, saya tak boleh nak, saya tak boleh nak conteng. Lah. Okay, untuk yang NaCl, kita patutnya tukar yang H2O tau. Saya silap tulis kat sini. So 0.05 mole H2O require negative 2810 joule to be released. Barulah boleh dapat that amount. Okay, kalau kita nak 1 mole, kita kena darat silangkan dia. Bila kita darat silang, kita dapatlah amount of heat needed to be released when you want to form 1 mole of H2O. Okay, so this is the amount of heat untuk 1 mole. Jadi soalan minta heat of neutralization. Boleh tak kita tinggalkan jawapan kita as 56 to 100 joule? Just like this. No. 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 To make a conclusions, kita cakap, lastly, we know that the enthalpy of neutralizations is, first dia nak dalam kilojoule per mole, divide by 1000, dapat kilojoule. And then we know for every 1 mole, we have 56.2 kilojoule. So that's why kita dapat negative 56.2 kilojoule per mole. Okay? Okay, Miss. Alright. Itu untuk simple calorimeter. Memang ini steps dia. Dapatkan Q, kena relate pada reactions, dapatkan number of mole. Lepas tu bagi tahu yang kita interested in this mole of water, baru boleh buat stoichiometry, dapatkan your enthalpy. Okay? Okay, Miss. Alright. Lepas tu, yap. Okay. Tak ada soalan ke? Tak ada. Tadi saya proceed. Okay, bomb calorimeter. Bila kita dengar bomb maksudnya apa benda? Apa bomb? Meletup, Miss. Meletup. Maksudnya dia akan melibatkan pembakaran. Okay, bila meletup ni macam dia yes, ada pembakaran. Jadi, untuk bomb calorimeter, reactions taking place is usually combustion. Heat of combustion yang akan involve in this bomb calorimeter. So the setup is like this. You have apa kita panggil ni? Metal punya bekas keliling dia. Bila metal, dia akan macam keep the ni kan, the panas tu kan. Dia akan make sure dalam tu tak ada pun sejuk akan masuk ke apa benda, dia panas je. Okay, lepas tu dalam setup tu juga kita ada water bath. Kenapa perlu ada water bath? Bila ada letupan, kalau panas dengan panas nanti dia meletup pecah, betul tak? Betul, Miss. Bila ada water, somehow dia akan stabilize the surrounding. Dia tak akan masuk dekat dalam sampel. Nampak sampel kat tengah tu? Dia tak akan air masuk dalam tu, tak. Sampel tu dia water tu duduk keliling untuk stablekan pembakaran yang dekat dalam bomb cell yang putih tu. Okay, Miss. Okay, so setup dia macam tu. Macam ni, dia awak tak akan jumpa kat sini. Kalau awak nak jumpa bomb calorimeter ni kat uni. Saya masa first jumpa pun dekat uni. Dia dalam bekas dia kecil je. Tapi dan kita tak tahu pun kita buat apa. Kita masukkan je kita punya sampel, masuk, tutup, nanti dengar bunyi meletup. Lepas tu dapat bacaan. Macam tu je lah. Kita tak tahu pun apa yang berlaku dalam tu sebab dia isolated kan. Kita tak nak dia ada heat exchange and whatnot dengan surrounding. Okay, nama lain untuk bomb calorimeter is constant volume calorimeter. For simple, we have constant pressure, now constant volume. Kenapa constant volume? Look at the setup. Volume of water akan fix dia macam tu. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Dia fix saja. Dia hanya untuk stablekan sahaja. Okay? Okay, Miss. Alright. Ni orang lain tak ada ke ni? Saya asyik nampak Kana dengan Hannah cakap je. Yang lain tak nak cakap ke? Diam je. Pun diam. Ikutlah awak. Ada. Cakap dah sikit. Nyaut lah. Takkan nak tunggu saya cakap, jangan cakap Kana, orang lain nak cakap lah. Waktu ni nak cakap, mana ada budak kelas lain, kelawat je.
Ikutlah dia malu. Malu apalah dah 19 tahun dah. 19 dah kan? 19 yang 20. Kan? Dah 19 Miss. Betul Ya Miss. Allah, saya tanya umur pun tak jawab. Okay, so bila bomb calorimeter, Q reactions dia bukan lagi Q solutions tau. Kita kena tengok setup ni. That's why setup kena tahu baru boleh keluarkan formula yang betul. Tak tahu setup, bukan awak nak kena lukis pun. Cuma dari setup, it will aid you to give the correct formula to be used. So in bomb calorimeter, you only have water, not other solutions, just water and calorimeter. Okay, so Q water sama je macam solution tadi, we have MC delta T. From calorimeter, we have only C delta T. Okay, and then reactions taking place in bomb calorimeter is heat of combustions. Usually we use this Q over N, but then we are going to use only stoichiometry for your level. And since we are dealing with combustions usually involve solid, liquid or gaseous state. Solid. Solid. How do you calculate number of mole when you have solid? Mass divided by molar mass. Yes, mass divided by molar mass. Okay, so kita tengok contoh. A quantity of 1.435 gram of naphthalene, C10H8 by right. Can you calculate the molar mass as well? C10H8. Can. Boleh. Can. 10 times 12, 120 plus 8, 128. Okay. A pungent smelling substance used in moth repellents was burned in bomb calorimeter. Dia dah bagi tahu bomb calorimeter. So bila bomb calorimeter, formula dia macam mana? Yang QQ tadi tu. Saya nak saya dapat 2 orang ni. Saya boring lah ada 2 orang je student. Saya nak Haziq bagi tahu saya formula untuk bomb calorimeter. Haziq. Ya, Miss. Ya, bagi tahu saya formula untuk bomb calorimeter. Yang Q reaction tadi. Negative Q reaction sama dengan MW CW delta T tambah C kalori delta T. Si kalori delta T. Kau ni suka hati aja. Q reaction equal to mana ada negative Q reaction? Q reactions equal to saya nak yang atas tu je. Q water plus Q calorimeter. Kenapa water? Kenapa bukan solution macam tadi Aziz? Kenapa water? Sebab dalam bomb calorimeter tu ada water. Yes, betul. Jadi bila kita expand Q water dapatlah MC delta T. M tu belongs to water, C belongs to water. Sebab tu dia W. Okay? Okay, Miss. Yang C besar tu dia belongs pada siapa? Kalau tadi water, satu lagi Q kita belongs to? Solution. C besar. Calorimeter lah. Calorimeter. The setup tu. Okay, dia pun ada sendiri dia punya heat akan release. Tapi sama ada besar atau kecil sahaja. Okay. Macam tadi, saya lupa nak mention. Okay, thank you Haziq. Macam tadi, in simple calorimeter, we have certain case that do not gives you informations about the calorimeter. So we can simply assume Q reaction rely only on Q solution. Itu kalau simple. Get it? Yes, Miss. Okay, untuk bomb calorimeter, there are some cases where they didn't provide you informations about water. Means dia punya Q reactions will rely only on Q calorimeter. Siapa yang kadang-kadang tak ada? Q cal ke Q water? Q water. Q water. Kenapa dia boleh ignore? Awak tengok setup. Sini awak nampak macam besar. Tapi sebenarnya water dia tu dia macam dalam satu tube je tau. Dia macam keliling saja, tak banyak mana pun. Tapi dia adalah sebab dia tak nak ada explosion yang kuat. Jadi dia assume the calorimeter itself kan dia dah besar kan size setup tu. Dia yang play the biggest part of this calorimeter. Jadi dia assume yang water dah tak ada. Dia part of the calorimeter dah. Sebab tu kita boleh ignore. Okay, Miss. Okay, tapi adakah setiap case, setiap soalan yang dia bagi kita nak ignore?
No, only the No. certain. Nah, kalau soalan dah bagi info, gunalah. Kalau dia tak bagi, tu yang kita ignore. Okay. So, example ni, kita tengok dah tahu dah bond calorimeter, keluarkan dia punya formula. Kenapa negatif letak depan tu? Heat of combustion. Combustion kita akan heat release. Tapi case ni awak sebenarnya tak payah pun buat negatif lagi. Negatif nanti kat final answer dia. Ikutlah nak buat dari awal pun tak ada masalah. Heat release. Yes. Lepas tu kita kena substitute dulu MC delta T, masukkan all the values. Okay, saya nak tekankan sikit takut awak tertukar. The 1.435 gram of naphthalene, diorang ni adalah yang being combusted tu tau. Maksudnya dia termasuk dalam delta H. At the moment, you have these Q reactions and the mass here is water. Jadi mass of water, jangan ambil yang mass of naphthalene. Jangan asal nampak mass awak pergi tambah. Sebab saya nak cerita siap-siap, ada case 2000 tambah 1.435. Dia letak dekat mass of water just because they ask for mass. Betul ke kalau kita tambah? Tak. Betul lah, naphthalene benda lain yang akan dibakar. While water ni adalah part of the calorimeter. Betul tak? Di dalam setup tu. Betul, Miss. Jadi awak kena hati-hati with the gram. Bukan asal ada gram masuk. Tak lah Okay, dia dah bagi situ temperature difference. Kita ada 20.17 to 25.84. Simply subtract, then you will get the delta T of 5.67 degrees C. Lepas tu dia bagi lagi heat capacity of the bomb calorimeter. This one belongs to capital C or small letter C? Capital C. Capital C, okay, dia belongs to the C delta T tu. And then you need to find the heat of combustions of the naphthalene. Yang ni kita akan buat separate ni lah. First you find the Q. So the Q, you will get them in joule. And this is the value. You need to include the negative as part of your answer. Yes. Yes, you need to include the negative because heat released. Okay, lepas tu kita nak sambung dengan apa? Tadi kita tahu this 5.76 10 power of 4 joule ni do not belongs to 1 mole. They must belongs to certain number of mole. How do we find the number of mole for heat of combustions of naphthalene? Kita nak cari dari mana dia punya number of mole? Mass of naphthalene divided by molar mass of naphthalene. Okay, good. Okay, sekarang ni kan saya tengah gerakkan tau slide ni tapi dia tak bergerak. So tunggu sekejap lah. Dia tengah ambil mood kot. Dia dah keluar dah. Okay. So, mole of naphthalene ni baru kita guna. Mass of naphthalene divided by molar mass of naphthalene. Gram dengan gram cancel. Mole yang atas dapatlah number of mole. So now, this 0.01121 mole of C10H8 releases heat of 576 10 to the power of 4 joule. Okay, dia tak ada tulis pun tak apa, releases tu sebab kita guna stoichiometry kan, dia garis 3 tu. Now, we want to find for 1 mole, betul tak? Yes. How much energy will be released when you have 1 mole of naphthalene? So, simply do the cross multiplications and lastly, you will get 5.14 10 power of 6 joule indicates heat is released. So, how do you write your enthalpy of combustions? Macam nak tukar jadi kilojoule? Times kilojoule. Times kilo. Yeah. Times kilo. So nanti dapat bukan 10 power of 3 ke? 10 power of 3, ya. Kilo tu kan patutnya 10 power of 3 tapi kalau kita nak ganti dia tolak dengan 3 je lah. Lepas tu per mole sebab we know this is heat release for every 1 mole. So bila kita tulis sekaligus, enthalpy of combustion is negative. Jangan lupa the negative. 5.14 10 to the power of 3 kilojoule per mole. Okay. Miss, nak tanya. Yes. Instead of writing enthalpy of combustion, boleh tak just write delta H equals to what? Delta H okay tapi tulis C. Okay, Miss. Kena ada C sebab kalau tak delta H je tak tahu reaction apa. Okay, Miss. Okay, right. So habis dah sebenarnya untuk 2.2. Okay, we still got about 13 minutes. Jom kita buat macam short notes untuk tengok balik apa yang kita buat sebenarnya tadi
Okay Miss, boleh Miss. Okay. Now, kita tengok untuk calorimeter sahaja. Okay, untuk calorimeter. Okay, untuk calorimeter, kita ada 3 case tau. Mana dah? So, calorimeter. You have 3 cases. Okay, Q reactions is basically Q system plus Q surrounding, is it? Betul tak? Sekejap Miss, tengah cari Miss. Kita tengok kat nota yang kita buat tadi. Ni, Q reactions equal to Q surrounding dengan Q system kan? Ya Miss. Ni asal dia. Lepas tu, tapi kan kita ada 3 cases. Okay, the 3 cases now, saya tolak dulu. The 3 cases yang kita ada, 1, 2 and 3. Okay, the first one, we assume the Q of reactions is 0 because in isolated system. Okay, so bila kita assume dia 0, awak akan dapat case yang melibatkan negative Q released equal to positive Q absorbed. Pernah jumpa tak pagi tadi? Jumpa Miss. Ya, negative Q release plus Q absorb. Dia punya setup simply like you have water, lepas tu ada metal ke apa. So kat sini kan kita just macam heat transfer sahaja. Dia tak melibatkan setup of calorimeter pun. Heat exchange sahaja, heat now. Ni ada air. Kalau dia panas, dia ni panas. Lepas tu yang ni, dia ni macam sejuk sikit. Ni macam ada snowflakes ke apa, tak tahulah bentuk dia tu. So panas dengan sejuk dia akan buat heat exchange lah. So untuk case ni kita guna Q negative Q release equal to positive Q absorb. Okay, dia tak ada pun guna Q calorimeter ke apa benda tu, tak ada. Just heat release. So baca soalan tu properly lah. Kalau dia tak sebut Q, dia tak sebut apa ni, dia just nak amount of heat, dia tak cari enthalpy or something, they belongs to only Q release dengan Q absorbed. Boleh kelas? Boleh Miss. Okay, the next case we have simple calorimeter, right? Yes. Okay, Sat. Mana pen biru tadi? So, the simple calorimeter also known as, apa nama lain selain simple calorimeter? Orang lain selain Kana? Geram tak saya. Nama lain? Coffee cup calorimeter. So we have coffee cup calorimeter. Lagi? Constant pressure. Ada lagi tak nama lain? Ada lagi tak? Tak ada dah. Okay. So coffee cup or constant pressure, can I know the formula for simple calorimeter? From the setup, kita tahu ada polystyrene, kita ada solutions. So kita ada apa dalam Q reactions dia? Q solution dengan Q calorimeter. Q solutions plus Q calorimeter. Okay. In certain cases, an exception applied here. In certain cases, dia tak bagi apa? Apa value yang berkemungkinan dia tak bagi? Solutions ke calorimeter? Calorimeter. So exceptions, bila dia tak bagi, exceptions apply when C call is not mentioned. Therefore, you're gonna have Q reactions equal to only Q solution. Okay? Boleh ke? Dia tak keluar lagi dia punya yang saya tulis ni. Cepat.
Okay, dah nampak dah? Nampak Miss? Betul. Okay. Next, kita tengok pula. Itu je yang awak kena tahulah. Okay, itu je yang awak kena tahu apart from and tahu jugalah Q solution ni apa. Keluarkan sikit. Q solution tadi, kalau kita expand dapat ada mass tak? Yes. Ada. We have MC delta T. What about Q calorimeter? Kita ada? C calorimeter delta T. Ya, C delta T. Tak payah tulis pun tak apa. H2O ke apa tu. Janji tahu value yang mana. Okay, next untuk bomb calorimeter. What is the name of bomb calorimeter? Selain daripada bomb. Constant volume calorimeter. Ya, constant volume calorimeter. Okay, lupalah nak cakap yang tadi simple calorimeter tapi tak apa. Kalau formula untuk bomb calorimeter, kita ada Q reactions equal to Q water plus Q calorimeter. Q water plus Q calorimeter. If we further expand this formula, kita akan dapat the Q water represent MNC delta T. Delta T. Yes, plus with Q calorimeter kita sama macam tadi lah, C delta T. Okay, exceptions applied when apa yang dia tak bagi? Mana hijau tadi? Exceptions applied when Water punya dia tak bagi. okay, right? When water is not mentioned lah, information about water is not mentioned. Jadi kita tinggal kita punya Q reaction equal to Q calorie. yeah, Q reactions belongs to only Q calorimeter. Okay, can I know what kind of enthalpy involved in simple calorimeter? Enthalpy of neutralization. Enthalpy of neutralizations. Ada lagi tak? Dia ada satu lagi lah. Saya tak ingat macam enthalpy of neutralizations. Ada satu lagi iaitu enthalpy of solution. Enthalpy of solutions pun boleh juga untuk simple calorimeter. Sekejap saya tengah tulis, dia tak bergerak. Sabar. Tapi suara saya sampai kan? Sampai Miss. Okay. Cuma dia dah tak bergerak. Okay. So simple calorimeter, it can be either enthalpy of neutralizations ataupun enthalpy of solutions. What about what about this bomb calorimeter? Enthalpy involved is combustion. Combustion. Okay, enthalpy of solutions ni tadi ada kita belajar dalam konsep of enthalpy. Ada ke? Ada. Heat release, heat absorb or heat change? Heat absorb. Heat absorb satu je. Oh, either one. Either one change kalau either one change lah. It can be either positive or negative. Saya rasa lah. Either one. Yes, betul. Heat change involve the heat enthalpy of solution juga. Okay, either one lah. So, depends lah soalan tu dia minta enthalpy of apa, awak kena bagi tahu. Ni lah tadi kan yang awak kata, boleh tak kalau tak tulis enthalpy of combustion, awak kena tulis delta H, C. Delta H, neutral. Delta H, solution macam tu. Okay Miss. Negatif. Bila combustion ni negatif, neutralization negatif, solution. Kalau solution sebab dia can be either positive or negative, means you kena hati-hati from the start. Tengok juga the difference in terms of the temperature. Sometimes dia ada bagi asing temperature untuk calorimeter to solutions tu apa ni dia macam lain sikit. So selalunya sama. Tapi depends lah. Jarang lah sikit heat solution, enthalpy solution ni. Jadi apa awak kena tahu? Tu je sebenarnya. Kalau soalan minta cari specific heat capacity ke heat capacity, awak pusing balik je lah. Sebab kita tahu Q reactions, it can be either C delta T or MC delta T. Jadi kalau dia bagi awak Q reaction, dia minta awak cari C. Awak rearrange lah, tahu tak?
Macam mana nak arrange? Dia ni bawa ke sana, dia ni bawa ke situ. Macam itulah. They're not always, they're not always in the setup Q reaction equal to water plus calorimeter ke. Kita hanya guna Q reaction equal to water plus calorimeter kalau dia cakap bomb calorimeter. Kalau dia kata constant volume calorimeter. Kalau soalan cakap in simple calorimeter coffee cup ke constant pressure, kita guna Q reactions equal to Q solution plus Q cal. Tapi kalau soalan tak cakap apa-apa, dia tak kata pun dalam calorimeter apa, unless dia cakap enthalpy of something, so itu another hint lah untuk tahu calorimeter apa. Maksudnya selain daripada tu, kalau tak mention langsung pasal this simple or bomb punya hints, dia belongs to only heat exchange. So kita guna Q release dengan Q absorb sahaja, dia belum bergerak. Dia belum bergerak ya, saya dah tunjuk dah Q release dengan Q absorb ni. So boleh bezakan ketiga-tiga ni. Sebab soalan tutor banyak tau. Soalan tutor 3 jam soalan ni yang kita nak discuss esok. Kalau boleh awak try lah attempt. Mungkin saya tak sempat jugalah nak bagi awak the ED puzzle tu. Tapi saya akan release video explanations tu lepas kelas kita esok. Okay, Miss. Untuk awak tengok lagi lah. Saya rasa tak sempat ED puzzle tu sebab saya pun terkejar-kejar. Saya nak buat benda lain juga. So ED puzzle tu basically just nak bagi awak buat sebelum, tapi kita punya masa pun singkat sekarang, saya tak boleh nak buat. Awak pun nak kejar tu, nak muat lagi, saya pun nak curi masa, nak ganti kelas lagi kan. Okay, boleh beza kot 3 kes ni. Dia ni saja dalam calorimeter tu. Miss, nak tanya. Boleh? For the Q reaction kan, dia kan equals to Q system plus Q surrounding. Okay. So, the Q surrounding refer to the calorimeter or how, Miss? Ya, dia usually lah surrounding tu kita relate pada calorimeter, but dia depends juga the setup tu macam mana. Sometimes dia tak refer kepada the calorimeter, dia depends. Tapi usually surrounding tu belongs to the setup yang calorimeter tu. Oh, okay, Miss. The system tu is the one yang buat reaction. Kalau bomb calorimeter, dia punya combustion tu lah kan yang the system. Yes, Miss. Sebab tu yang dia ambil yang water tu sebab dia try to stabilize the ni. Kalau simple calorimeter pula, kalau kita tengok setup, sistem yang buat memang rely on the solution. Sebab itulah MC delta T tu yang Q system dia macam tu. Okay, Miss. Thank you, Miss. Okay, right. So just nak bagi awak clear yang dia ada perbezaan nak guna. Bukan semua soalan kena guna dia ni, kena guna dia ni. Dia depends. Kalau tak sebut anything pasal calorimeter, bomb ke simple ke, dia belongs to only Q release and Q absorb. Okay, Miss. Okay, right. So I guess we can end our lecture today. Saya akan try compile before tonight. Saya akan buat sekarang sebab yang ni pun sekejap lagi dia akan masuk recording. Terus dia masuk, saya terus post dekat YouTube lah untuk awak refer. And jawapan graf kinetic pun saya akan masukkan dekat LGC sekejap lagi together with the jawapan homework untuk awak tanda, and at the same time awak tengok video untuk faham kat mana markah kenapa buat benda-benda tu. Saya tak nak awak tengok answer scheme je tau. Tolong tengok sekali bersama-sama untuk faham. Kalau awak tengok answer scheme je memang awak tak faham. Okay, Miss. Okay, right. Okay, so class dismissed for today. Thank you everyone. So esok kita jumpa pagi kan? Yes. Awak try lah buat ada tutorial. Tutorial tu kalau saya tengok untuk 2.1, 2.2 ni, 2.2 lah basically. Sebab 2.1 tu just dia punya definitions. 2.2 ni dia cover 3 hours out of 6 hours. Maksudnya banyak lah soalan calorimeter yang awak kena buat. Maksudnya dia main peranan yang besar. Calorimeter ni is something yang big deal juga untuk this chapter. Thank you everyone. Assalamualaikum. Thank you. Thank you, Miss. Siap.